স্যার এক্স এর ভ্যালু ছবিতে কোনো তথ্যকে এমন ভাবে চিহ্ন আকারে, I mean, we have to learn actually the reading the image, right? Once we are dealing with geometry, then can you read this image and answer me what's the value of x? স্যার 90 ডিগ্রি হবে, কারণ যদি 90 ডিগ্রি কম হইতো তাহলে হচ্ছে যে হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের ভার্টেক্স এর ওখানে একটা ছোট্ট একটা স্কোয়ার আছে না, ওটা একটা সার্কেল হতো। সার্কেল না, একটা এটা কার্ভ। কার্ভ হতো, আর যদি আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে এভাবে সিম্বল দেই, দিস ইজ দ্য সিম্বল ফর 90 ডিগ্রি, রাইট? I mean right angle. Very correct. হ্যাঁ, okay. Now if I ask you, এটা যে আমার কোশ্চেন নাম্বার 1 হলো, আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে আহ যদি প্রশ্ন করি আমি তোমাকে, if two angles are complementary, what is the sum of the angles? এটার আনসার কি হবে? You can write down the question and answer personally. স্যার 90 ডিগ্রি হবে না, কারণ কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল তো একটা রাইট হচ্ছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে থাকে। I mean, no, the thing is that once two angles are complementary, their sum will be 90 degrees. I need this answer actually from you. I need to check actually whether this basic information you do have or not, right? That's why I'm asking this question. So I'm just checking that whether you are equipped with the basic information or not, right? Okay. Now, okay, what is the vertically opposite? Hold on, hang on. What is the vertically opposite angle of a 50 degree? 540? 540. স্যার 130 ডিগ্রিজ হবে না? No, this time you're absolutely wrong, and I'm happy that you're wrong. Okay, I mean, no, the vertically opposite angles are always equal, and the vertically opposite angle of 50 degrees is also 50 degree, right? I mean, I'm asking the question about these actually. Let's go for the vertically opposite angle. তার মানে 50 ডিগ্রিজটাকে পুরো 360 করতে হবে? 360 ডিগ্রি কোন একটা অ্যাঙ্গেল 360 ডিগ্রি যদি হয়, তার তো ভার্টিক্যালি অপোজিট না। একটা ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল সর্বোচ্চ হতে পারে 179.99999 ডিগ্রি, রাইট? I mean, if we ask for any vertically opposite angle of an angle, that the asking value of the angle, I mean the given value of the angle can be maximum 179.99999. I mean, it must have to be less than 180 degree, right? বুঝতে পারছি কথাটা? So these two are vertically opposite, right? And these two are vertically opposite. Got it? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, যখন যে তুমি যে প্রশ্নটা করলা, খুবই ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন, যে ওকে, তার 360 ডিগ্রি ভার্টিক্যাল অপোজিট 360 হবে না। আমরা যদি আরেকটা লাইন ধরো, আমি আরেকটা লাইন নিয়ে আসি এখান থেকে, আমি একটা লাইন নিয়ে আসি, আমি একটা লাইন এইভাবে আঁকি, স্কোয়ার করে আঁকি। There is a reason actually. I mean, এখন এটাকে যদি আমরা এরকম করে চাপাতে থাকি, ক্লোজ করে থাকি, ক্লোজ করে থাকি, ক্লোজ করে থাকি, ক্লোজ করে থাকি, I mean, the এই যে স্মল এস যেটা তোমার এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা আর এর অপোজিটে এই অ্যাঙ্গেলটা, মানে এটার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এটা, রাইট? I mean, like this one and this one is always supplementary, and sum of these two must be 180 degree, right? Because this is a straight line. এটা কি বুঝি ব্যাপারটা? সাপ্লিমেন্টারি বুঝি তো? হ্যালো? ইয়েস স্যার।
Supplementary. Do you have any idea about supplementary? I mean, as we have complementary, sum of two angles is 190 degree. And once we call supplementary, then the sum of the supplementary angle will be 180 degree, right? So, vertically, if you look for the vertically opposite angle of any angle, the greatest angle that could be possible is 179.9999999. Got it? বুঝতে পারছি? মানে এই Yes, sir. অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু সর্বোচ্চ হচ্ছে এই ভ্যালুটা হতে পারে। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ 100, আমরা যদি ইন্টিজার ভ্যালু ধরি তাহলে 179 হচ্ছে ইন্টিজার ভ্যালু। যদি আমি ডেসিমাল ফ্র্যাকশন বাদ দিই তাহলে সর্বোচ্চ কত হতে পারে 179, রাইট? So এর vertically opposite হচ্ছে 179 degree, এটাও 179 degree হবে, and absolutely the other two vertically opposite angle will be 1 degree and 1 degree. This one will be 1 degree and this one will also be 1 degree. বুঝতে পারছি? And in the way these two, I mean, once two line intersect with each other, we have two angles at one side of the angles of the side. So in that case, these two, if it is x and if it is y, then the sum of angle x and angle y will be 180 degree. And once they are in this bonding, then their sum will be 180 degree. And x will be called the supplementary angle of y. At the same time, y will be called the supplementary angle of x, right? Clear? Yes, sir. Okay, let's go to some the third, I mean, go for my third question. Okay. Ready? Ready though? Are you ready to me? Yes, sir. Okay, fine. Eight right? I mean, it's freehand drawing this. So, find x. Sir, বলো। x এর ভ্যালু হচ্ছে 77 ডিগ্রিস হবে। 77, একটু বোধহয় সামান্য একটুর জন্য বোধহয় ভুল করতেছো, but I don't know how you find 7 degree, right? But once I have given this symbol, that means these two sides are equal and this is an isosceles triangle. And in that case, the value for this angle and the value of this angle is স্যার, so স্যার জি বলো। তাইলে হচ্ছে এই দোনো অ্যাঙ্গেলের সাম তো 134 ডিগ্রিস হবে, তাই না স্যার? 134, 67. ও ওকে স্যার, ঠিক আছে। You did a wrong subtraction, I think, right? স্যার হেডে করছি তো তাই একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। But you cannot actually get away in this way, in this process, right? You have to be very much careful. However, we are learning, so no problem. Okay, so the x will be, what's the value of x? The x will be actually, we can do like this: 180 minus 46 divided by 2, right? This is the process. 134 divided by 2, and it's going to be 67 degree, right? Now, number 4. Okay. I'm going to do like this, okay, right?
And I want to ask you, what's the value of x? স্যার এখন এক্স এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে। Right. ওকে স্যার। স্যার আপনি যে হচ্ছে তিনটা লাইন দিয়েছিলেন ওই ট্রায়াঙ্গেল গুলোর মাঝ পয়েন্ট গুলোর মাঝখানে, এটা মানে কি একটা ইকুয়ালাটারাল ট্রায়াঙ্গেল? Definitely, it do mean that. That's the clue for the value you are asked to find out. ওকে স্যার। স্যার এক্স এর ভ্যালু কি 120 ডিগ্রিস হবে? Right, correct. Very correct. Okay, next question, huh? For you. So the x will be 120 degree. So you are cracking code very nicely. How I could actually make a better trap for you? How about parallel lines and transversal? You wear those classes, right? In those classes, ইয়েস if I স্যার। ask you any question, okay, fine. Okay. So your voice, yes, sir, seems like you're scaring. I think I should ask you question from here, right? কি বলো? Rafiu? কোনো প্রবলেম নেই স্যার। Sounds scaring. Okay. Now, if I want to ask you, if this one is 57 degree, right? What's the value of x here? স্যার এক্স Hmm. স্যার এক্স এর ভ্যালু কি 1 2 3 ডিগ্রিজ? 1, 2, 3. Correct. I mean, we can actually solve it in both in many different ways. If you do know actually that, স্যার 180 থেকে 57 ডিগ্রিজ মাইনাস করলেই অ্যান্সার আসে। hey, but how you did that actually? Maybe you can go for this angle, which is actually supplementary of this 57 degree, and this one is 123 degree. And if you do know that the angles on the either side of the transversal, if both are interior or exterior,
they are alternate and alternate angles are equal, right? So this one is 180 degree, subtract 57 degree. So it's going to be 123 degree. Now, you have to crack this one also. Will I have to cry? Okay, I want to go for a bit tough. Okay. And I don't go for this one. No, not this one. This one will be easy, right? I go for this one. X. Definitely assuming that these two lines are parallel lines. Now, answering. স্যার কাইন্ড অফ কনফিউজিং, একটু টাইম লাগবে। Right. Never mind. You take your time. স্যার 60 ডিগ্রিস হবে? Yes. But how do you crack it? স্যার I'm tired of asking you questions and questions and questions. I need to find out some other way how to make a better trap for you so that you you will be trapped. Okay, this one is definitely 60 degree. And I think you do understand that how it is 60 degree, right? Okay. Next, number 7. Okay. Number 7. Okay. Uh, okay. Okay. I'm gonna go for this one. Another trap. Mm, X, Y. When I asked you, what's the sum of X plus Y? স্যার এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালু। Sum. স্যার Hmm. হচ্ছে লেফট সাইডে আর একদম বটমে একটা লাইন, তার মানে কি হচ্ছে 52 ডিগ্রি আর লেফট সাইডের অ্যাঙ্গেলটা কি ইকুয়াল হবে? That's I'm not going to tell you because you have already cracked code. I mean, a trap like this in the earlier question. So now is the matter that whether you can actually process the whole knowledge of yours and answer the questionings, right? Now is the thing that I have to find out actually where you are failing to do that, so that you process yourself. If you, I think once we try and we go through a process of frictions in the thoughts inside our brain, then we come up with some ideas, right? We come up with some success. So I'm giving you time, no mind, to go with some process, through some process and find out this one. I hope you can do that.
You cracked all these except one, so I hope you can do that. স্যার জি বলো। y এর ভ্যালু y এর no sir wait sir You actually cracked much more difficult than this one earlier. I think you are psychologically down. স্যার স্যার x এর ভ্যালু 104 আর y এর ভ্যালু 128 হবে You are telling me this one 104 and this one 120. Why yes sir 120? yes sir Okay. And then this together is going to no be sir no sir 128 degrees 128. So together is going to be 128 plus 104 is going to be sir 232. 232 No, you are absolutely wrong. You see, actually, we have these two, there, to marks over that. That means that these two lines are equal. So the triangle is isosceles. And in that case, these two angle is equal, right? Angle opposite to this side and angle opposite to this side is equal. So if this one is 52 degree, this স্যার one তার মানে also is, অপোজিট হবে right? Now, স্যার now 104 হবে this one is actually, instead of 52 degree, is going to be 128, right? আর স্যার y হচ্ছে 104 হবে Now, right, this y is 108, right? Actually, you're not completely wrong, but I wanted to correct. Actually, this answer is not completely wrong. The answer is ultimately true, but the inside story, there is something wrong. So you may fall in some trouble in some other kind of question. So that I was actually trying to, starve your brain so that you can actually correct yourself. Now you do understand, right? That what was the mistake? yes sir Okay, so you are quite okay with these all questions, right? I hope there is no problem, right? তাহলে আমরা আজকে আর কিছু না করি, আর কোনো কোশ্চেন দিব? স্যার দেন Okay, another, okay. Number 8. You don't have any idea about quadrilateral, right? We didn't actually cover quadrilateral in last classes, right? কোয়াড্রিল্যাটারাল মানে হচ্ছে যেই যেই ফিগারে চারটা সাইড আছে Right, an enclosed area of 4 sides, right? So we didn't cover that syllabus, so it's better that we go for triangle theory. So now I want to do something else. কোয়াড্রিল্যাটারাল দের সাম জানি না একটা ডেফিনিট সাম থাকে না কোয়াড্রিল্যাটারাল দের Very simple. Any quadrilateral, if you just connect these two opposite vertex,
is become two triangle. Now, instead of having four angles, in two triangles, we have six angles, right? Now, this 1, 2, 3, the sum of these 1, 2, 3 is 180, and sum of these A, B, C angle is 180. So definitely the sum of the angles of a quadrilateral will be 180 plus 180, right? And it's 360 degree. Not only we are memorizing the value, we do understand actually how the sum of the angles of a quadrilateral has become 360 degree, right? তার মানে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল এর ফুল অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ 360 ডিগ্রিস হবে। Right, always it will be. Always it will be. There is no way to go for any alternative. So now this is the last question, okay? Last question, okay? So I want to know, I don't know, uh, if this one is 48, and I have these symbols over here. Uh, now, if and if this one is also the same. And I'm sorry. This one is also same. Hold on. If this one is 52, right? So what's the value of x? Uh, uh, Note that these two sides are parallel. Oh, no, there is no need. No need these two sides to be parallel, okay? স্যার এক্স এর ভ্যালু বের করব। Hmm. আমি আমাকে না তোমার ফোন
হ্যাঁ, so we are at the point that স্যার জি বলো, পেরেছো পেরেছো পেরেছো। স্যার আর একটু বাকি আছে স্যার, আর বেশিক্ষণ লাগবে না, 1 মিনিটের মতো, 1 মিনিটের আন্ডারে হয়ে যাবে। ওকে, no mind, go on. আমি আমার মাইকটা মিউট রাখতেছি, তোমার আনসার হলে আমাকে জানাবে সাথে সাথে। স্যার বলো বলো বলো। হ্যালো। স্যার এক্স এর ভ্যালু কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু Okay, I'm giving you another 2 minutes. You try. I want you to try it and get yourself the solution. Okay? You try much more. You need the friction to go through. স্যার 48 ডিগ্রিস হবে। I'm not yet sure actually, but the question is correct. But I'm not yet sure. 48 degree, 48 degree, 48 degree. No, this one is 48. This one is 48. So the sum of these two is 132. That means each of them is actually 66 degree, right? Once this one is 66 degree and this one is 52 degree, but the sum of this, I mean, if this one is A, this স্যার আই three, গট this all আই গট 180. So the value of angle A, I mean this one, if I mark as A, is 180 মাইনাস minus ব্র্যাকেট 66 প্লাস 52। 52. I didn't know the answer actually. So it's going to be 66 and 52, 110 and 108, 118, right? ইয়েস স্যার। And this is going to be 60 ডিগ্রি degree, right? স্যার So this 124 হয়, আর তার মানে 180 থেকে 124 মাইনাস করলে is 56 56 degree, আসে। right? X is equal to 56 56 degree, ডিগ্রি। right? Done. তার মানে আমরা অনেকগুলো পরিশ্রম করলাম, ব্রেনের একটু মেদ কাটলো, এই কয়েকদিন তুমি ঘুমাইছো টুমাইছো যাই খেলাধুলা করছো মোটামুটি, বাট স্টিল আই এম হ্যাপি উইথ ইউর পারফরমেন্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, কালকে ইনশাল্লাহ কোনো প্রবলেম থাকলে পূর্বের সিলেবাসটা চেক করে এবং কোনো প্রবলেম থাকলে ওই সিলেবাসের উপরে আমরা কালকে ডিসকাস করবো। হ্যাঁ, ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালাম।